හෙලෝ ඔය මේ වීඩියෝ එක දිගටම බැලුවොත් ඔයාට ගෙදර ඇත් එක්ක කතා කරන්න නිතරම අවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය 80ක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා මග අරගන්න නැතුව බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගෙදර ඇත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ගොඩක් උදව් වෙයි. ඒ වගේම ඔයාට කියන්න ඕනේ ඔයාට පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන sentences පොතක ලියාගෙන නැවත නැවත පුහුණු වීම කරන්න. ඔයා අපේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මතක් කරන්න ඕනේ channel එකේ playlist එකට ගියොත් මේ වගේ speaking English වලට අදාළ තවත් ගොඩක් videos තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ videos උත් බලන්න. හරි, අපි එහෙනම් sentences වලට යමු. ඔයාට ඉස්කෝලේ යන්න පරක්කු වෙයි. ඇහැරෙන්න. ඔයාට ඉස්කෝලේ යන්න පරක්කු වෙයි. ඇහැරෙන්න. You will be late for school. Wake up. You will be late for school. Wake up. දැන් වෙලාව කීයද? දැන් වෙලාව කීයද? What time is it now? What time is it now? අනිත් අය නැගිට්ටද? අනිත් අය නැගිට්ටද? Have the others got up? Have the others got up? අනිත් ඔක්කොම නැගිට්ටා. ඔයා විතරයි නිදාගෙන ඉන්නේ. අනිත් ඔක්කොම නැගිට්ටා. ඔයා විතරයි නිදාගෙන ඉන්නේ. All the others have got up. Only you are sleeping. All the others have got up. Only you are sleeping. අද ඉස්කෝලේ නෑ නිවාඩු දවසක්. අද ඉස්කෝලේ නැහැ නිවාඩු දවසක්. Today is a holiday without school. Today is a holiday without school. මට අද නිවාඩු. මට අද නිවාඩු. I'm on leave today. I'm on leave today. මම සැපට නිදාගත්තා. මම සැපට නිදාගත්තා. I slept soundly. I slept soundly. ඒ හැටි වෙලාවක් නැහැ. ඉක්මනින් නැගිටින්න. ඒ හැටි වෙලාවක් නැහැ. ඉක්මනින් නැගිටින්න. There's hardly any time. Get up soon. There's hardly any time. Get up soon. වෙලාව 7ට කිට්ටුයි. වෙලාව 7ට කිට්ටුයි. It's almost 7 o'clock. It's almost 7 o'clock. දැනටමත් 6 පහුවෙලා. දැනටමත් 6 පහුවෙලා. It's already past 6. It's already past 6. පැය භාගයකට පස්සේ මට කතා කරන්න. පැය භාගයකට පස්සේ මට කතා කරන්න. Call me after half an hour's time. Call me after half an hour's time. මට ඇඟට උණ ගතියක් දැනෙනවා. මට ඇඟට උණ ගතියක් දැනෙනවා. I feel feverish. I feel feverish. වහිනවා. මම තව ටිකක් නිදා ගන්නම්. වහිනවා. මම තව ටිකක් නිදා ගන්නම්. It's raining. I'll sleep a little more. It's raining. I'll sleep a little more. වෙලාව 6:30යි. එතකොට සෑහෙන වෙලාවක් තියෙනවා. වෙලාව 6:30යි. එතකොට සෑහෙන වෙලාවක් තියෙනවා. It's only 6:30. There's ample time then. It's only 6:30. There's ample time then. කම්මැලි වෙන්න එපා. ඉක්මනට නැගිටින්න. කම්මැලි වෙන්න එපා. ඉක්මනට නැගිටින්න. Don't be lazy. Get up soon. Don't be lazy. Get up soon. දුව ගේ අතු ගන්න. දුව ගේ අතු ගන්න. Daughter sweep the house. Daughter sweep the house. මේ අල ටික පොතු වරින්නකෝ. මේ අල ටික පොතු වරින්නකෝ. Peel these potatoes. Peel these potatoes. මේක තාත්තට දෙන්න. මේක තාත්තට දෙන්න. Give this to dad. Give this to dad. අයියට එන්න කියන්න. අයියට එන්න කියන්න. Tell the brother to come. Tell the brother to come. රෙදි ටික හොදන්න මැෂින් එකට දාන්න. රෙදි ටික හොදන්න මැෂින් එකට දාන්න. Put the clothes in the machine to wash them. Put the clothes in the machine to wash them. ඔයා අද ඔෆිස් යන්නේ නැද්ද? ඔයා අද ඔෆිස් යන්නේ නැද්ද? Want you go to office today? Want you go to office today? ඒක ගොඩක් රස්නේ. ඒක ගොඩක් රස්නේ. It was very hot. It was very hot. මට නිදා ගන්න දෙන්න. මට නිදා ගන්න දෙන්න. Let me sleep. Let me sleep. එලාම් එක 4ට රින් වුණාද? එලාම් එක 4ට රින් වුණාද? By the way, did the alarm ring at 4? By the way, did the alarm ring at 4? ඔව් එලාම් එක වැදුනා. ඇහුනේ නැද්ද? ඔව් එලාම් එක වැදුනා. ඇහුනේ නැද්ද?
Yes, the alarm rang. Didn't you hear? Yes, the alarm rang. Didn't you hear? මට ඊයේ රෑ එලාම් එක තියන්න බැරි වුණා. මට ඊයේ රෑ එලාම් එක තියන්න බැරි වුණා. I couldn't set the alarm last night. I couldn't set the alarm last night. ඇත්තටම මට ඇහුනේ නැහැ. ඇත්තටම මට ඇහුනේ නැහැ. Actually, I didn't hear. Actually, I didn't hear. මගේ දවල් කෑම එක ලෑස්තිද? මගේ දවල් කෑම එක ලෑස්තිද? Is my lunch ready? Is my lunch ready? ඔයා තේ හැදුවද? ඔයා තේ හැදුවද? Did you make tea? Did you make tea? ඒක ඇඳ ළඟ මේසෙ උඩ තියෙනවා. ඒක ඇඳ ළඟ මේසෙ උඩ තියෙනවා. It's on the bedside table. It's on the bedside table. මට සීතලයි. මගේ මූණ හොද ගන්න උණු වතුර ටිකක් ගෙනත් දෙනවද? මට සීතලයි. මගේ මූණ හොද ගන්න උණු වතුර ටිකක් ගෙනත් දෙනවද? I'm cold. Can you get me some hot water to wash my face? I'm cold. Can you get me some hot water to wash my face? මම ඔයාට වතුර ටිකක් රත් කරන්නම්. මම ඔයාට වතුර ටිකක් රත් කරන්නම්. I'll boil some water for you. I'll boil some water for you. මට එළියට යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මට එළියට යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. I don't feel like going out. I don't feel like going out. වටේටම ගොඩක් මීදුම තියෙනවා. වටේටම ගොඩක් මීදුම තියෙනවා. There's a thick mist around. There's a thick mist around. ඔයාට පිස්සුද? ඒක ගොඩක් සීතලයි. ඔයාට පිස්සුද? ඒක ගොඩක් සීතලයි. Are you crazy? It is very cold. Are you crazy? It is very cold. මම ෆෑන් එක දැම්මා. මම ෆෑන් එක දැම්මා. I have switched on the fan. I have switched on the fan. එළියේ පොද වැස්සක් වැටෙනවා. එළියේ පොද වැස්සක් වැටෙනවා. It's drizzling outside. It's drizzling outside. සබන් පෙට්ටිය කොහෙද? සබන් පෙට්ටිය කොහෙද? Where's the soap box? Where's the soap box? මට අලුත් රේසරයක් ඕනේ. මට අලුත් රේසරයක් ඕනේ. I need a new razor. I need a new razor. ඒක ඔයා ඊයේ තිබ්බ තැන ඇති. ඒක ඔයා ඊයේ තිබ්බ තැන ඇති. It must be where you kept it yesterday. It must be where you kept it yesterday. ඒක නාන කාමරේ. ඒක නාන කාමරේ. It is in the bathroom. It is in the bathroom. කවුරු හරි ඒක එළියට අරන් තියෙනවා. කවුරු හරි ඒක එළියට අරන් තියෙනවා. Someone has taken it out. Someone has taken it out. ඒක පොඩි වෙලා. ඒක පොඩි වෙලා. It is crumpled. It is crumpled. ඔයාට පුළුවන්ද මගේ ෂර්ට් එක අයන් කරන්න? ඔයාට පුළුවන්ද මගේ ෂර්ට් එක අයන් කරන්න? Can you iron my shirt? Can you iron my shirt? මට වෙලාවක් නැහැ. මට වෙලාවක් නැහැ. I have no time. I have no time. නාගත්තට පස්සේ මට ඇත්තටම ඇඟට සනීපයි. නාගත්තට පස්සේ මට ඇත්තටම ඇඟට සනීපයි. I feel really fresh after a shower. I feel really fresh after a shower. ඇයි ඔයා මේක කරගන්න නැත්තේ? ඇයි ඔයා මේක කරගන්න නැත්තේ? Why don't you do it yourself? Why don't you do it yourself? ඒක අයන් බෝඩ් එක උඩින් තියන්න. ඒක අයන් බෝඩ් එක උඩින් තියන්න. Keep it on the iron board. Keep it on the iron board. ඔයාට පොඩ්ඩක් කඩේට ගිහින් එන්න පුළුවන්ද? ඔයාට පොඩ්ඩක් කඩේට ගිහින් එන්න පුළුවන්ද? Can you go to the shop for a bit? Can you go to the shop for a bit? අද උදේට කන්න තියෙන්නේ මොනවද? අද උදේට කන්න තියෙන්නේ මොනවද? What is there for breakfast today? What is there for breakfast today? මට කිසිම දෙයක් ලෑස්ති කරන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. මට කිසිම දෙයක් ලෑස්ති කරන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. I had no time to prepare anything. I had no time to prepare anything. කන්න මොනා හරි කැන්ටින් එකෙන් ගන්න. කන්න මොනා හරි කැන්ටින් එකෙන් ගන්න. Get something to eat from the canteen. Get something to eat from the canteen. දැන්ම කන්න වේලාසන වැඩි. දැන්ම කන්න වේලාසන වැඩි. It is too early to eat now. It is too early to eat now. මට කන්න බෑ. මම දැනටමත් පරක්කුයි. මට කන්න බෑ. මම දැනටමත් පරක්කුයි.
I can't be eating. I'm already late. I can't be eating. I'm already late. දවල්ට කන්න ගෙදර එනවද? දවල්ට කන්න ගෙදර එනවද? Are you coming home for lunch? Are you coming home for lunch? අද ගෙදර එන්න පරක්කු වෙනවද? අද ගෙදර එන්න පරක්කු වෙනවද? Will you get late to come home today? Will you get late to come home today? ඉස්කෝලේ ඇරිලා ටියුෂන් යනවද? ඉස්කෝලේ ඇරිලා ටියුෂන් යනවද? Are you going for tuition after school? Are you going for tuition after school? මම දවල්ට කන්න ගෙදර එනවා. මම දවල්ට කන්න ගෙදර එනවා. I come home for lunch. I come home for lunch. ඔව් මම රෑට කෑම ගන්නවා. ඔව් මම රෑට කෑම ගන්නවා. Yes, I'm taking dinner. Yes, I'm taking dinner. මට අද දවල් කෑම ඕනේ නැහැ. මට අද දවල් කෑම ඕනේ නැහැ. I don't want lunch today. I don't want lunch today. මට ඉස්කෝලෙන් පස්සේ ටියුෂන් තියෙනවා. මට ඉස්කෝලෙන් පස්සේ ටියුෂන් තියෙනවා. I have tuition after school. I have tuition after school. තියෙන වැඩ අනුවයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. තියෙන වැඩ අනුවයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. It depends on the work. It depends on the work. විනාඩි 5ක් ඉන්න. විනාඩි 5ක් ඉන්න. Just wait for 5 minutes. Just wait for 5 minutes. මම ඉක්මනට ලෑස්ති කරන්නම්. මම ඉක්මනට ලෑස්ති කරන්නම්. I'll get it ready quickly. I'll get it ready quickly. මට සල්ලි ටිකක් දෙන්න. මට සල්ලි ටිකක් දෙන්න. May I have some money? May I have some money? ඔයාට කොච්චර ඕනේද? ඔයාට කොච්චර ඕනේද? How much do you want? How much do you want? මට ටියුෂන් ෆීස් ගෙවන්න තියෙනවා. මට ටියුෂන් ෆීස් ගෙවන්න තියෙනවා. I have to pay my tuition fees. I have to pay my tuition fees. මට රුපියල් 1000ක් ඕන. මට රුපියල් 1000ක් ඕන. I want 1000 rupees. I want 1000 rupees. ලබන සතිය අපේ ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට් මීට් එක. ලබන සතියේ අපේ ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට් මීට් එක. Next week is the sport meet at our school. Next week is the sport meet at our school. ඔයාට රේඩියෝ එක දාන්න පුළුවන්ද? ඔයාට රේඩියෝ එක දාන්න පුළුවන්ද? Can you switch on the radio? Can you switch on the radio? ඔයාට කාමරේ ලයිට් එක නිවන්න පුළුවන්ද? ඔයාට කාමරේ ලයිට් එක නිවන්න පුළුවන්ද? Can you switch off the room light? Can you switch off the room light? මට හරි වෙලාව දැනගන්න ඕනේ. මට හරි වෙලාව දැනගන්න ඕනේ. I want to know the correct time. I want to know the correct time. මේ දවස්වල අපිට විභාගේ. මේ දවස්වල අපිට විභාගේ. We are having exam these days. We are having exam these days. අන්න ඔෆිස් වෑන් එක ඇවිත්. අන්න ඔෆිස් වෑන් එක ඇවිත්. The office van has arrived. The office van has arrived. බස් එක ඉක්මනට ආවොත් හොඳයි. බස් එක ඉක්මනට ආවොත් හොඳයි. It would be better if the bus came sooner. It would be better if the bus came sooner. අද මගේ ස්කූල් වෑන් එක පරක්කුයි වගේ. අද මගේ ස්කූල් වෑන් එක පරක්කුයි වගේ. My school van seems to be late today. My school van seems to be late today. ඔයා කුඩේ අරගෙන යන එක හොඳයි. හවස් වෙද්දි වහින්න පුළුවන්. ඔයා කුඩේ අරගෙන යන එක හොඳයි. හවස් වෙද්දි වහින්න පුළුවන්. You had better take the umbrella. It may rain in the evening. You had better take the umbrella. It may rain in the evening. පරක්කු වුණොත් ඉස්කෝලේ ගේට්ටුවෙන් එළියේ හිටගෙන ඉන්න වෙනවා. පරක්කු වුණොත් ඉස්කෝලේ ගේට්ටුවෙන් එළියේ හිටගෙන ඉන්න වෙනවා. If we get late, we have to stand outside the school gate. If we get late, we have to stand outside the school gate. ඔයා සේරම ගත්තද බලන්න. ඔයා සේරම ගත්තද බලන්න. See whether you have taken everything. See whether you have taken everything. මම හැමදේම අරන් තියෙනවා. මම හැමදේම අරන් තියෙනවා. I have taken everything. I have taken everything.